Hello everyone, good evening ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ my dear students. I welcome you all to this wonderful learning platform PW Kannada Foundation channel. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ my dear students? Am I audible? Good evening ಎಲ್ಲರಿಗೂ, good evening. Fine. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? Am I audible? Is my voice clear? Video clear ಆಗಿದೆನಾ? Good evening ಎಲ್ಲರಿಗೂ, welcome to the session my dear students. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. How are you all? ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Good evening my dear students. Welcome to the session. So yes, so ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ this is your one shot lecture students, and in this one shot lecture today we are going to cover this topic, that is triangles. Okay, ಈ one shot lecture ಅಲ್ಲಿ ನಾವು triangles topic ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ with all the proofs. Fine. Okay, so ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಎ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ? ಏನು ಮಾಡಿರಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್? ಇನ್ನೂ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಮುಗೀತಾ? ಇನ್ನೂ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿವಾಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿನ ಅಂದರೆ ದಿವಾಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಏಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಸರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸೋದ? ಎಸೋನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೇನಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಉಂಡೆ ತಿಂದ್ವಿ. ಸೂಪರ್. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಚ್ಚಿರೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ? ಹಾಂ, ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ, ಟೇಬಲ್ ಎಸೋನು ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ ಅದ ಕತಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಪ್ಪ, ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸೋನು ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಹರಿಯಂತ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ PYQs. ಊಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. Okay, so if we discuss over here, from triangles we'll get 5 marks one question, we'll get 2 marks one question, and we'll get 1 marks one question. Okay, ee riti weightage ada ee topic da. Fine. 5 marks, 2 marks and 1 marks. If you don't get in 5 marks, you'll get in 4 marks. Clear? Sir rapid revision ಮಾಡಿ please. Yes amma, adu kuda ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ in the month of what? December. ಈಗಲೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ಶಾಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ರಿವಿಷನ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ ದೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, DPP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕನ್ನಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? 3.0. ಫೈನ್. ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ಏನದ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ PW ಆ್ಯಪ್, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕನ್ನಡ 3.0 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನಾಗ. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ SST ಕೂಡ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೈತಿ. ಫೈನ್.
Hello everyone, Bhagesh, hello. Fine. So from here, say SST also you'll get. If you click on particular subject na topic wise notes bartava, and you will get back what the things also. Clear students? Okay, fine. Now in today's class, topics to be covered are, we are going to do similar figures. What is the difference between similar figures and congruent figures? Okay, one diagram anna draw ಮಾಡಿ, let us explain congruent figures. Okay, fine. And then students, we are going to see similarity of triangles. ಯಾವಾಗ two triangles similarity ಆಗ್ತಾವ, criteria of similarity of two triangles, and problems and MCQs related to it. Okay, so this is your 4. Clear? Understood everyone? So these are the things we are going to cover today. Clear? Sir, will you discuss the important questions? Yes, 100% Amma. If you see over here, in today's session, what you will get if you attend today's session? What will you get from this session? Today's session you correct ag attend madidra enen sigboda? You will get important question marks. Correct? What all the important questions are there? Aa important questions siktava with the solutions. With solutions. Clear? You will get important theorems and proofs given in Omkar sir style. Correct? What all the BPT theorem nodri ನೀವು ಎ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಬೇರೆದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಸ್ ದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? So for that reason, you will get important theorems and proofs, correct, given in my style. Done? ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. 100% ಇದೇ MCQs ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th you will study the difference between similar figures and congruent figures. Clear? But before going to actual definition, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ? ಹೇಳ್ರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ? ಟೆಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟುಡಿಯೋನಾಗ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Now I am taking 2 passport size photo over here. Same size ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Yes, almost same size ಇದೆ. Yes. Now students, in this your photo is there. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Clear? Yes. ಇದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು. ಫೈನ್. ಚಂದ ಅಂತದ್ದು ಕೂದಲ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆನ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್? Yes or no? So here if you see students, now if you will nodidra, this is a passport size photo. Passport size photo. Clear? So ನಿಮ್ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನೀವು ಇಟ್ರ
ಎರಡರದ್ದು ಸಹ if this is 3 centimeter students, this is 3 centimeter, if this is 6 centimeter, this is also 6 centimeter, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಎರಡು ನೀವು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಫಿಗರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The geometrical figures, the definition says that the geometrical figures having same shape and same size, okay, same size, are said to be congruent to each other. Okay, congruent to each other. Clear aata? Understood the definition students? ಎರಡು geometrical shapes ಅದಾವ, ಅದು shape ಕೂಡ same ಅದ. Congruent figures are nothing but what? Two shapes are there, both the shapes are same. Triangle idre triangle ada, circle idre circle ada. Fine. Such shapes we call it as what? Congruent shapes. Fine. Size kuda atarada same ಇರಬೇಕು. Similar ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? Now when we go for similar students, okay, now again we'll take one big frame and one sun passport size photo. Okay, fine. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆನ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಟಿವಿನಾಗ ನೋಡೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆದು ಇರ್ತದ, ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ನೋಡೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. ಎಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು. ಎಸ್ ಓನ್? ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಗತೆ ಕಾಣತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವೇ ಇದೆ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Clear ada? Okay, fine students. Now these two shapes are nothing but what over here? You add shape ಏನಾಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So what will happen students now? If this is over here 3 centimeter and 6 centimeter and this is suppose 10 centimeter and 20 centimeter. Clear? ಎರಡು rectangle ಅದಾವ. Are these both rectangle only students over here? Sir, look like a same but not concrete. Okay, fine. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ both of these are nothing but what? Rectangle only. This is your frame, ದೊಡ್ಡದ photo frame ಅದ, and this is your passport size photo. Clear? PP ಅಂದ್ರೆ passport size photo. Passport photo. Clear? So here also it is 3 centimeter, 6 centimeter, 10 centimeter, 20 centimeter. Correct? Both are what students over here? Fine. Both of these are nothing but what? Rectangles only. One square, one rectangle alla. Both of these are rectangles only. So from here students, such type of figures are called nothing but what? Your similar figures. Such type of figures are called nothing but what? Similar figures. Did you people understand this? What are congruent figures and similar figures? Clear? So look at this. Fine. So the geometrical figures, the definition says that the geometrical figures having same size, having same shape
but different size are said to be similar to each other. Clear? Okay, fine. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ನೋಟೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, fine. So if two figures are congruent, fine, two figures are congruent, then their notation is like this. Clear? And if two figures are similar to each other, then their notation is like this. Okay, notation ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. Clear ada? Any doubt over here? No doubt, right? Fine, done. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Did you people understand now? How do we differentiate between similar figures and congruent figures? Now tell me students, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. You need to tell me whether they are congruent or they are similar figures over here. Okay, fine. You need to tell me whether it is congruent or similar figures. Clear? Yes. Now tell me students, what kind of figure it is? Yes, what kind of figure it is, my dear students? ಹೇಳ್ರಿ fast ಆಗಿ. What kind of figure it is? Are they similar figures or are they congruent figures? Fast ಆಗಿ. Similar ಆ? Sure ಆ? Correct ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. Tell me correctly students. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅದಾವ. Okay, in size there is no difference, both are of same size. Yes, tell me, are they similar figures or are they congruent figures? Similar ah? Okay, sure ah? So let us see. Nodri ಇಲ್ಲಿ. If I take a circle, this is suppose circle because this is boy. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನೀವ, ಇದು ನಿಮ್ಮವ್ರು. Correct? So this is a circle over here. Okay, this is circle and suppose if I take this as triangle. Correct? So this is circle and this is triangle. Can a circle and triangle be similar to itself? Or can it be congruent to itself? Can a circle and triangle be congruent to itself? Nodri, the definition itself tells over here. The geometrical figure having same shape and the geometrical figure having same shape. Yardu itraga same shape irbeka. Yes or no? Correct ada? So the geometrical figure having same shape is called as nothing but what? Here one circle is there, triangle is there. So neither it is. Okay, we can tell that. Fine. We can tell that these are neither congruent, neither similar. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕಾ, ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ concept over here. Note. So this is the revision what we had studied in the previous class. Okay, class 9th. Fine. So this is all the checkpoints that we need before we proceed to class 10th syllabus over here. Correct ada? Fine. Yes. So class 9th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ? Look at this.
two figures are congruent. Class 9th was only about the congruency. Yes or no? Class 9th was only about the what, students? Congruency. ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 10 your more focus will be on similar, correct. Look at this, two figures are congruent if they are of the same shape and same size. Clear? Two figures are congruent if they are of the same shape and if they are of the same size. Two circles of the same radii are congruent. ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಾ ಇದ್ರ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರು ಆಗ್ತದೇನಾ? ಎಸ್. Clear? Fine. Two squares of the same sides are congruent. Two squares of the same side are also what? Congruent. If two triangles ABC and PQ are congruent under the correspondings A is similar to B and B to Q and C to R, then symbolically your triangle ABC is congruent to triangle PQR. Clear ada? Congruency. Fine. Speed, sir. Okay, fine. Done. So this is the first checkpoint. Second, students, congruency rule. You will study about the congruency rule over here. So congruency rules are enen kalitiri. If two sides are included, if two sides and the included angle, andre ena SSA, congruency rule. Correct? Congruency rule, or also we can tell that what? SAS, congruence rule. Clear? Because not really, if the two sides and the included angle of one triangle is equals to two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent. Yes or no? Fine. See here, all these are rules over here. Clear? Ada? Next, students, ASA rule or ASA, angle side angle congruence rule. Clear? So here, students, what do we have? If two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included angle of the included side of the other triangle, then the two triangles we call it as nothing but what? Congruent to each other. Okay, then we say that the two triangles are congruent to each other. Fine. Next, if two angles and one side of one triangle are equal to two angles and corresponding side of the other triangle, clear? Corresponding side of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent by AAS congruence rule. Okay, so this is called as your AAS congruence rule. Clear? ಇಷ್ಟ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಕನ್ನಡಿಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? If three sides of one triangle are equal to three sides of the other triangle, sides ಎಲ್ಲ equal ಅದಾವಂದ್ರ we call it as SSS, congruence rule. Clear? Fine. Next, students, if two right triangles hypotenuse and one side of a triangle are equal to hypotenuse and one side of the other triangle. Help me, sir. Diwali festival. Class is going. Okay. Okay. So if in two right triangles hypotenuse and one side of the other triangle are equal to hypotenuse and one side of the other triangle, then two triangles, fine, of the other triangle, then the two triangles are congruent. We call it as what? RHS congruence rule. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? SAS congruence rule, ASA congruence rule, AAS congruence, SSS congruence and RHS congruence rule. Fine. Did you people understand this? ಈ rules are fine. Next, after this, students, you will study what now? Must know results. Angles opposite to equal sides. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ. Angles opposite to equal sides of the triangle are equal. Fine. If we take the angles opposite to equal side, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು? How will you study, students? Okay. Look at this. Suppose we have ABC. Fine. And fine, this is the triangle we have and this is the angle. Fine. So, and this is the angle. If we tell angle B is equal to angle C,
then the angles, the sides opposite to this, okay, angles opposite to equal sides, that is this over here. Clear? Fine. This over here we can tell that, and ee kade, okay, we can tell that your AB is equal to AC. Angles opposite to equal sides are equal. Clear? And next, sides of the opposite equal angles of the triangle are equal. Opposite of that. Done? Clear? Artha aitidda? Done ada? Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Now let us start with our actual syllabus. Similarity of triangles. Criteria ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದ class 10th syllabus start ಆಗ್ತದ. From here your class 10th syllabus will start, students. Fine. Two triangles are similar. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Two triangles now similar ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if the two triangles are similar, then the corresponding angles needs to be equal. Their corresponding sides are in the same ratio or proportions. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If they ask you for 1 marks, 1 marks question ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, 1 marks. State the criteria. State the criteria for similarity of. State the criteria for similarity of two triangles. Clear? So yes, two triangles are similar. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal or corresponding sides are in the same ratio. Artha aita? Trigonometry, yes. Last exercise we will do, don't worry. Trigonometry next nimda ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, don't worry. Okay, fine. Next we'll do the problems also, don't worry students. Now first important theorem is your basic proportionality theorem. First important ಇದೆ basic proportionality theorem. MCQs ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. Fine. ಸ್ವಲ್ಪ patience ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. Next topic trigonometry ಅದ, very interesting topic in maths. Clear? Fine. Yes. Now this is a basic proportionality theorem and it is very very important for 5 marks. Clear? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. Very very important for what? 5 marks over here. Fine. So what does the statement tells over here? Statement nodri. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Clear? Fine. So 5 marks question usually ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಗ. How they will tell you is state and prove. State and prove basic proportionality. State and prove basic proportionality theorem. So when they tell that, if you want to state and prove basic proportionality theorem, clear? Just a minute. Yes. How much theorem in this chapters are there? Total there are 5 to 6 theorems appa. 4 to 5 theorems are there, but only 2 are important. ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ important ಅದಾವ, ಉಳಿಕಿಸ್ ನಮ್ಗೆ statements ನೆನಪಿರಬೇಕು. Okay, look at this. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Clear? Now look at the proof of it. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ 5 out of 5 marks out of that. Okay, 5 out of 5 ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ವಾಟ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, NCERT ಬುಕ್ದಾಗಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಐತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿ ಸಿ ಓವರ್ ಇಯರ್. This is a side BC. Fine, just a minute. Yes. Now to this side BC, students, you need to consider a parallel. Okay, ee riti parallel ada. Fine. Clear? So intersects the other two side AB and AC at D and E respectively. Clear? So you'll note here it is intersecting AB at D.
and here it is intersecting AC at M. Clear? Okay, understood students? Clear? Here AB it is intersecting at D, at AC it is intersecting at E. Clear? Now we need to prove that this AD by BD is equals to AE by EC. AD by BD is equals to AE by EC, because if a line is there which is parallel to the third side, then it divides the other two sides in the ratio. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, if a line is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides at distinct point, then the other two sides are dividing in the same ratio. Fine, I am making you understand this. Tilkori, you first time you are reading this proof. Fine, till now you have not read this proof, students. They can give this theorem to write, no sir. Yes, they will give definitely. First time you think that you are reading this. Clear? Now let us join. This is the construction step, students. Okay, this is construction aita to prove. Now let us join. This is again construction. Let us join B and CD and draw DM perpendicular to AC. Clear? DM ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದ. Okay, here is a DM. You need to draw DM perpendicular to AC. AC perpendicular ada, correct? Because here it is making 90 degrees. And again students, you need to draw EN perpendicular to AB, correct? Here also it is making what? 90 degrees. Fine. Now next, area of triangle. Area of triangle formula ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. What is area of triangle? Area of triangle is equals to half into base into height. This is the formula for area of the triangle, half into base into height. Clear? Very nice. Okay sir, but point wise, first one is statement, second one is the data, third one is construction, fourth one is to be proved, fifth one is proof. This is what steps, sir. Yes, correct appa. Very nice. Same thing I have done. Nodri illi. First one is statement, second one is construction, third one is your this to prove, and from here onwards the proof is starting, you think. Okay, illinda. Fine. Yes, look at this students. Let us join B and CD. This is done. Now area of triangle ADE. ADA ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. Okay, ADE, this triangle which I have marked over here, ADE is nothing but what? Fine. If you see, this is the height of the triangle. Yes, this is the height of the triangle and base ಏನಾಗ್ತದೆ AD. So it is nothing but what? AD into EN. Are you able to recognize it? Clear alla? This is the height of the triangle, this is the base, this blue color triangle which I have marked over here. Fine. So yes, area of triangle ADE is half base, half AD into EN. Similarly, area of triangle BDE. BDE, E triangle is sun triangle ಏನದಲ್ಲ. Fine. So we'll mark with a different color. Okay. So here also they have done this cross mark, and ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು cross mark ಅದ. Okay. So if we see BDE now, BDE is this. Clear? This is BD. Clear? So when we talk about BDE now, it is nothing but what? Half BD either into, it is nothing but what? EN over here. EN. Correct? Understood? Clear? Artha aitala? Understood, right? No problem till here. Fine. So area of triangle BDE is nothing but what? This is the base, again this is the height. So from here BD into EN. Area of triangle ADE andra, again same thing students, half AE into DM. Clear ada? Fine. AE andre ಏನು ತಗೊಂಡೇವಿ ಈ ಟೈಮ್ ನಾವು, this we have taken it as AE and this we have taken it as nothing but what? DM over here. ಈ ರೀತಿನೂ ತಗೋಬಹುದು. Clear ada?
Fine. Done. So once this is clear now, and last we have area of triangle DEC. So area of triangle DEC andre E triangle, this is the height and this is the base. So we have EC into DM. Ishta aram se bariboda. Can you write down this step, my dear students? Clear? This steps. Can you write down? Ishta mata bardane 3 marks sigtada. Okay, with the figure, all these things if you write, you will get what? Fine, you will get what? Yes, bere textbooks naga you can see that the naming is different, but it is up to you which you will use. Idan use madri, no need to worry. Out of out marks bartada. Now once this is clear now, if we take the ratios, okay, of area of triangle ADE by area of triangle BDE, it is half AD into EN, half BD into EN. EN will get cancelled, half will get cancelled, will get AD by BD. Area of triangle ADE by area of triangle DEC will be half AE into DM. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇವೆ ನಾವು from this data. Clear? Yes or no? Fine. So from here students we have half AE into DM by half EC into DM. DM cancel, half cancel. AE by EC we have. So this is our second. Fine. Now triangle BDE and triangle DE are on the same base D. That is nothing but what students? Nodri. Whatever these two triangles are there, this one triangle, sorry. Look at this. They are telling that the triangle BDE and this triangle, that is DEC, are on the same base. So from here what we can tell, are on the same base, then the area of both the triangles and are between the same parallels, then we can tell that area of triangle BDE is equals to area of triangle what? DEC. Clear? Therefore from 1, 2 and 3, this 3 equation, AD by BD is equals to AE by EC, and this is what we had to prove. Clear alla? Understood or not students? Enu confusion ada? Here nange yavadare step na confusion idra, hence the proof. Hence proved. So if you write this much, you will get 5 marks. Clear ada? AB is the base, is the height, and AD is the height. Fine. Correct? Clear alla? Super. Yes, very nice. Clear? So idin you proof ishtu bardre students, you will get 100% out of out marks. Clear? This statement aita, construction to proof will start from there, and then this part. Done? Chalo, super. Everyone is active. Nice to see. Fine. Ishta active idra saakri. Aram se chapter mugustene nanu. Done? Yes. Next we have converse of BPT. Clear? Converse of BPT is there over here. Clear? Converse of BPT ಏನು ಹೇಳ್ತದ? Just ulta. If a line divides, proof is not important. Proof ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Proof is not important students. Fine. So only the statement will come for 1 marks over here. Converse of BPT, statement important for 1 marks. Okay, statement is important for 1 marks. Clear? So statement ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. If a line divides any two sides of the triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Means it is telling that what students over here, if I explain you through a diagram. Clear? If you have the triangle ABC, fine, and if there is a line segment, okay, if there is a line segment like this, such that it is dividing the other two sides in the same ratio, line of the D line, it is dividing the two sides in the same ratio, andre AD by BD is equals to AE by EC. Clear? Nodri, just opposite alla. Correct or no? Here also AD by BD we have taken AE by EC. The ratio is same. Now since the ratio is same, only statement is yes,
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ? ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾ. ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. 1 marks question they will give from here. Okay, so AD by BD is equals to AE by EC. Then this means that since two sides are divided in the same ratio, we can tell that your triangle, fine, we can tell that your DE is parallel to BC. Done? Clear ada? One MCQ ಮಾಡೋಣ. Let us do one MCQ over here. ಚಲೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ without any mistake. Yes, do this students. I am giving you 60 seconds time. Do it fast. Figure is this. Where comes? Yes, done. Option A na ನೋಡೋಣ ಚಲೋ. So they are telling that D is parallel to BC. We know that if one side is parallel to the other side, then they are telling that AD is 2.4. ಇದು 2.4 students. They are telling that A is 3.2. A is 3.2. Okay, and they are telling that EC is 4.8. They are asking the measure of AB. AB the measure ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಾತಾರೆ. Correct or no? Understood students? Now we know that if this is your boards 2024 problem, boards 2024, clear? So yes, so now students, we know that if this is parallel over here, fine, this is parallel over here, we can tell your AD is parallel, sorry, AD alla, DE is parallel to BC. Then by BPT, basic proportionality theorem, we can tell that your AD by BD is equals to AE by EC. Clear? Okay, now yes, if you observe students over here, this is 2.4, AD 2.4 ada, BD as it is, correct? AE estada 3.2 and this is 4.8. We can remove all the decimal points, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫೈನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಓಕೆ.
So if you see over here students, 32 ones are ಹಿಂಗಂತೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. So 8 0.3 is this is 0.4 is and this is 0. Okay, 8 6 clear. So this is what we have now. Cross multiply madona, or else let us take the reciprocal of this. So we have 1 by BD is equals to 0.4 divided by 0.6 into 0.3. Clear? So which is nothing but what students? 1 by BD is equals to 0.4 divided by 0.63 is 18. Clear? So multiply and divide by 10 if you do over here. Fine. So illinda ಏನು ಬರ್ತದ 1 by BD is equals to 4 divided by 18. So what is the value of BD students? Yes, you can do the reciprocal also. So what is the value of BD from here? BD value ಏನು ಬರ್ತದ 18 by 1.8 ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Correct? So it is 1.8 divided by 4. So which is nothing but what students? Yes, 1.8 divided by 4. AB is 6.4. Sure? ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1.8 divided by 4 is 0.45. Where did I do the mistake? Yes, where did I do the mistake? ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಒಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ. ಫೈನ್. ಸೊ AD value is what? 2.4 we have. Correct? Divided by we have BD is equals to AE value is 3.2 divided by we have 4.8. If we take the reciprocal, BD by 2.4 is equals to 3.42 divided by 4.8. Sorry, 4.8 48 divided by 32 ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ. Okay, it will be easy for me. So from here students, it will be 8 4s are 8 6 are correct. So here we have 3 by 2. So BD value will be nothing but what? 3 by 2 into 2.4, which is nothing but what students? 1.5 into 2.4. Correct? So BD value will be nothing but what now? 1.5 into 2.4. Correct? We have 1.5 into 2.4, which is 3.6. We'll get BD value as 3.6. Clear? Previously somewhere I had done the mistake. Now it is correct. So BD value, if you are getting 3.6, we need the total value. So total value will be nothing but what? 2.4 plus 3.6, which is nothing but what students? Yes, 367 7 centimeters. 367. ಸರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿ. Where I have done the mistake, ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾಗತ್ತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Multiply and divide by 10, like that I have done. ಚಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. Finally let's see what will get the answer. Options are wrong ಅದಾವ or somewhere we are doing the mistakes.
Clear? See here students, we have 3.2 divided by 4.8, 0.66, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರು 32/48 ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾರಿ. So we have 2.4 divided by BD is equals to 0.66. Clear? So BD value is equals to what? 2.4 divided by 0.66. Direct answer ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. 2.4 divided by 0.66, 3.6, and if you add with 2.4, 7.2 is the answer. Cross multiplication ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we have done this cross multiplication, right? Correct or not? Haven't I done cross multiplication? Where it is getting mistake? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ AD value is 2.4, BD value we don't know. We need to find measure of AB ಕೇಳತ್ತಾರ. So BD we don't know. Next students, we have AE value as 3.2 divided by 4.8. Now if I multiply by 10 and if I divide by 10, 10 cancel ಆಗ್ತದ. This is the basic math. 10 cancel ಆಗ್ತದ. So 2.4 divided by BD we have, correct, is equals to, we have nothing but what students? 32 divided by 48. Clear? Now this is 8 4s are, and okay, or else directly we can go by 16 table, 16 2s are and 16 3s are. Okay, 16 2s are, 16 3s are. Ulta madidni, 3/2 madidni. I understood my mistake. So from here 2.4 divided by BD is equals to 2/3, or if I simply cross multiply, it will be 2.4 into 3 divided by 2 is equals to BD. Correct ada? Correct or no? Fine. 2.4 BD divided by 32/48. Now from here students, your 2.4, let it be as it is, into 3/2 is equals to BD. So from here we have 2.4 into 1.5 is equals to BD. So BD value ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? 2.4 into 1.5, that is 3.6. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್. So 3.6 plus 2.4, so which is nothing but what? 6 centimeters. Oh sorry, ಹಾಗೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. Sorry students, I am doing it as 7 centimeters. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಡನ್ ಅದ. 3.2 plus 3.6 plus 2.4, 7 centimeters ಮಾಡತ್ತೇನೆ. And option I am seeing over here. Okay, yes, option B is correct. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, do this question. In the adjoining figure they are telling you need to find AC over here. ಮಾಡ್ತೀರಿ? Can you do this? Start the pool. Do it students. So this is 6 centimeter, this is 9 centimeter, this is 8 centimeter. You need to find this. Do it. Sorry guys, extremely sorry. Okay, additional ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಿ. ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗಿಂದ 10 ಸತಿ ಮಾಡತ್ತೇನೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಭಿ, ಮೂನ್ ಬಾಯ್ ಅಭಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿ ಅರಿಯನ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ, especially when there is maths class. Yes or no? Chalo. So now they are telling that in the adjoining figure they have given this arrow mark students. If they have given this arrow mark
idr meaning ಏನಂದ್ರ these two sides are parallel. Now since DE is parallel to your BC, DE is parallel to BC, so from here students what we can tell, your AD by BD is equals to AE by EC. Okay, done. So AD value ಏನದ, AD value is 6 centimeter, BD value ಏನದ students, BD value is nothing but what, 9, AE value ಏನದ 8 centimeter, and EC value is we don't know, we need to find. Clear? Yes. 2 za 3 za 2 1 za 2 4 za. Clear? Now from here if we cross multiply, your EC value is equals to 12 centimeters. Clear? Now this itself we are getting 12 centimeters. 12 centimeters. Total AC ಕೇಳಾತಾರ, add ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So 12 plus 8 is equals to 20 centimeters. Option B is correct. Yes, 50% have done it correctly. Rajni, very nice ma. Deepika, done ada? Okay. Yes, let us move to another problem. Yes, e problem. This is a good problem students. Okay, this is a good problem. In the figure MN is parallel to AB. If yard sides parallel adava, I am raising the pole over here. 60 seconds. Answer everyone. AM value is 4 centimeter. MC value is 2 centimeter. You need to find the value of BN. Okay, AM 4, MC 2, BC allada. Yes, this whole value they are telling that it is. Okay, ist complete value ಏನದ, they are telling that it is 7.5 centimeter. Then they are asking the value of BN. BN andre idu question mark. Do. Hello everyone. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಾಡಿ. Sorry. Trigonometry is next. After finishing triangles, trigonometry. Correct? Now since students MN is parallel to what? Yes, MN is parallel to ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, MN is parallel to AB, then what we can tell students, the corresponding sides of these two triangles are equal. ಎರಡು triangle ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು triangle ಅದಾವ. Correct? So what we can tell now, AM by MC is equals to BN by NC. Clear ada? Now within 7.5 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Yes or no? So what I'll do students, AM by MC plus 1 will do is equals to BN by NC plus 1. Correct? Can we do like this? So from here it will be AM plus MC divided by MC, and here it will be BN plus NC divided by NC. Now BN plus NC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? Okay, NC value find ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದಾ, ಅಪ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಎಸ್, AM plus MC, this is nothing but what? 6 centimeter. Total ಇದು 6 centimeter ಆಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ that this is 6 divided by 2 and BN plus NC which is 7.5 divided by we have NC. So from here 2 1s are 2 3s are. So from here students we have NC is equals to 7.5 divided by 3. Clear? So which is nothing but what? 2 point, yes, 1s are 1 remaining, 2.5. So either 2.5 anta, 2.5 centimeter. So this should be how much now? BN should be equals to, okay,
It is complete BC minus NC. Clear? So BC value ಎಷ್ಟದ 7.5 minus 2.5, so it is 5 centimeter. Okay, 5 centimeter. So option 4 is correct. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತ, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಆನ್ ಡನ್ ಅದ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. No one has answered. Why? Easy question idru no one answered. Fine. Yes or no? Easy, right? Yes. So let us do some theory, students. Again we will come back to this. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್ ಅದಾವ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ ಮತ್ತು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಫೈನ್. Look at this. Criteria for similarity of triangles. Correct? So what is the criteria for similarity of two triangles? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Do you people know? I made a mistake, sir. My answer is wrong. No worries. After this, don't make mistake, amma. Okay? Helri. What all criteria do we have, students, for similarity of two triangles? When can we tell that two triangles are similar? Or when can we tell that triangle ABC is similar to triangle DEF? Correct? Just now we had studied criteria for similarity of two triangles. We had studied that if I take two triangles, fine, if this is triangle ABC and this is triangle DEF, then the criteria said that first criteria here chat box neck fast SAS, those are criteria for congruency of two triangles alla. What are the criteria for congruency of triangles? When they have same shape. Hingyaka. Okay, fine. So first one we have the corresponding angles. The corresponding angles of two triangles are equal. Correct? Corresponding angles of two triangles are equal. Andre ena? So this is what? Angle A, angle D, angle B, angle E, and angle C, and angle F. They should be equal. Corresponding angles. So same I am writing over here. Angle A should be equals to angle D. Angle B should be equals to angle E. Angle C should be equals to angle F. Correct, Ata? First criteria. And this only you call it as what? Very nice, Munisha, Sheila, very nice, ma. Manya, super. Kalgauda Patil, very nice. Rakshita, very nice. Understood, students? The corresponding angles of two triangles, if they are equal, then we say that the triangles are what? Similar. Is one criteria, Ata? Or second we have the corresponding sides of two triangles are in same proportion. Yes or no? Same proportion. Then what do we have over here? AB by same proportion or ratio, we can tell. Same ratio. Fine. So we have AB by DE. AB by DE is equals to BC by EF is equals to AC by DF. Okay, AC by DF. Clear ada? Done? Clear alla? Understood or no, students? Fine. So this is the two criteria for similarity of triangles. Now if this is clear, ಈ MCQ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಬೇಡ. ಎಸ್. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. 60 seconds time. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ.
two triangles are similar if their corresponding sides are proportion, equal, proportion and equal, none of this. C, wrong, correct. So option A is correct. Very nice, everyone. If they are in the same proportion or are in this proportion, clear, or we say that what, equal proportion annangilla, ratio antevi, fine. Either you say proportion or you say equal ratio, both of them are same, but in proportion ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತಾರ. So option 2 is incorrect, option 3 is incorrect, option A is correct. Understood? Clear? Option A is correct. Fine, very nice, everyone. Next, let us move on to AAA criteria. Okay, AAA criteria. Note, what does AAA criteria, sorry, here we have AAA criteria. Okay, again this is important, students, important for 5 marks. Okay, ಎರಡು important theorems ಅದಾವ 5 marks ಗೆ, either your angle or BPT. Fine, this is specified by board, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ನವರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, hence two triangles are similar. Understood? Clear? Artha aita? Option 3, option 1 is correct, not option 3, option 1. Clear, students? If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, hence the two triangles are similar. Angle criteria. Clear? Let us go to prove it now. Nodri proof. Understand the proof. So first we will go for the construction step. Consider two triangles ABC, DEF, correct? ABC, DEF, such that angle A is equals to angle D. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ. Angle A is equals to angle D. Angle B is equals to angle E. Angle B is equals to angle E. Angle C is equals to angle F. Clear? So if this criteria is there, they are telling that then we need to cut DP is equals to AB and DQ is equals to AC and join PQ. Clear? ಏನು ಅನ್ನತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ at P. Clear? Understood? How much AB length is there? AB ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ DP ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Understood? And how much AC is there? Cut over here and mark it as Q. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾವ. Fine. So can we tell that from here BC is equals to PQ by construction? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Correct, students? Yes. Look at this, students. Now we have AB is equals to DP. Fine. In triangle ABC and DPQ, AB is equals to DP and AC is equals to DQ. This is by construction. Fine. Actually ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಬೈ ಗಿವನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಡ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಆತ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆತ, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಸೊ ಬೈ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, SAS ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, ಬೋತ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಗೆ NCERT-ನಾಗ ಸಿಗ್ತದೇನಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.
Sir, most of the sums are AAA criteria. Yes, sums are on AA, but proof is of AAA criteria. Done? Proof easy aiteniಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. Fine. So using the SAS criteria, we are telling that triangle ABC is congruent to triangle DPQ by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Fine. Your triangle congruent adava, then your angle B and angle P, both whatever they are there, they should be what, students? Equal. Angle B is equals to angle P. Also given that angle B is equals to angle E. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? And angle P will also be equals to angle E because of corresponding angles. Because of corresponding angles. Clear? Sir, perfect ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮರ್ಜಿಲೆ, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ, ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಎ ಸಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಟ್. Fine. After this students, we are telling that since your AB and DP are equal, AC and DQ are equal, and angle A is equals to angle D, SAS criteria, your side one angle equal idra, both the triangles will be what? Congruent to each other. Now if they are congruent, by corresponding parts of congruent triangle, angle B ಮತ್ತು angle P equal ಆಗ್ತಾವ. Correct or no? Angle B and angle P will be equal. Now from there students we can tell that also angle B ಮತ್ತು angle E equal ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ, and angle P will be equals to angle E because of corresponding angles. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Now once this is done, now since this is a transversal and these are the corresponding angles equal ಯಾವಾಗಿರ್ತದ? when it is parallel, lines are parallel and this is the transversal. ಈ ರೀತಿ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 9th. If there is a transversal which cuts the two parallel lines, then whatever the corresponding angles are there, fine. If this is your A, fine, or else we can say this is A, B, C, D, or else hing kalitir mostly. Yes or no? We'll take this line as AB, we'll take this line as CD, this is O, this is M, and this we can take it as PQ line. Clear? So angle POB will be equals to angle PMD if these lines are parallel and they are corresponding angles. Clear? Same proof we have used over here. Okay, idu beda, just this is for your understanding purpose. Now once this is clear, we can tell that PQ is parallel to EF, and from there students, by basic proportionality theorem ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. If one side is parallel to the other side, yes or no? If this side is parallel to this side, then corresponding sides are in the same ratio. So dP by PE is equals to dQ by PF, QF. Or if I take the reciprocal, PE by dP is equals to QF by dQ. Okay, refer to the figure. ಈ ಫಿಗರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? Yes, till here any confusion? By BPT corresponding sides are in the same ratio. That is what we have done. Now adding 1 on both the sides, we will get PD by dP plus 1, QF by dQ plus 1. If we take the LCM, PE plus dP divided by dP is equals to QF plus dQ divided by dQ. Clear? This is what we have students. And from here we have dE by dP is equals to dF by dQ. This is, you can take it as equation 1 over here. Fine, equation 1. dE by dP is equals to dF by dQ, or if I take the reciprocal again, we have dP by dE is equals to dQ by dF. Hence by construction, AB dP and dQ AC both are same. So AB by DE, AC by DF. Okay, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಓದ್ರಿ. I am giving you 20 seconds time. ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ.
Clear? Just here I have added plus 1, named it as equation 1. Next step ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear? So we are taking again d by de by dp. ಅಂದ್ರೆ ಇದು complete de by dp and df by dq. But we know that dp is nothing but what over here? ab, dq is ac. Same thing we can use. We'll get this one thing. And similarly we will get, we'll get this, and then we will get this equation taking the reciprocal bc by ef. Clear? Now once this we have got, students, therefore we can tell that ab by de is equals to ac by df is equals to bc by ef. All three sides are proportional, triangle is congruent to each other, hence proved. Understood? ಈ ಲೆಸನ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮುಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ? ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ. ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಭಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳಪ್ಪ, ಆಕಿನ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಸುಮ್ಮ. ಓಕೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲರೇ ಒಂದು ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನೇನು ನಾಷ್ಟ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫೈನ್, ಸುಮ್ಮ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸುಮ್ಮ ಕುಂತು ಓದಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಚಲೋ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಇದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, then the 2 triangles are similar. Fine, done. Yes or no? So what we are telling over here, this is ABC and this is PQR. We are telling that if this is equal to this and this is equal to this, here the angle equal idrunu saku. Understood? Fine. Done. Okay, so we have angle A should be equals to angle P and your angle B is equals to angle Q. Fine, so angle A is equals to angle B and angle B is equals to angle Q. Then we can say that your triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, clear everyone? Clear? Okay. Clear? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಒಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕುಂತು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನಿಮ್ಮದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ, MCQ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. If I give an MCQ, will you be able to do, my dear students? Yes. Do this. Correct ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, without any mistake. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅವರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ,
Done now? Yes, answer. Chalo. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ನತ್ತಾರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ is parallel to this side over here. Correct or no? They can also ask this side because this side is parallel to this side or this side. Fine. It'll actually ಎರಡು ಕೇಳಿದಾರ, but yes. Let us see which they are asking over here. Now, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, we know that this side is parallel to this side over here. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ in triangle LMN and triangle LCK. Okay, so what we can tell students, we can tell that LC by CM is equals to okay, LK by KN ತಗೋಬೋದಾ, LK by KN we can take, and also we can take that it is equals to CK by MN. Two triangles are congruent, then their corresponding sides are in proportion. Clear? Artha aita? Fine. So from here students, we know this value, this complete value gotada. This complete value we know. How much it is? 7 plus 6 andra 13.5 centimeter. Clear? So from here LC value is nothing but 9. This is 9 divided by CM value estada 12 ada. LK value is nothing but what? 15. KN value is how much? We have 12. CK value gottilla. MN value is 13.5. 12 cancel aita. 3s are correct. 3s are and 5s are. Okay, so if you observe students over here, 3 okay, ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, 3 is equals to CK by 13.5. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 13 by 13 ಅನ್ನು 27 by 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? 27 by 2. ಈ ರೇಷಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಉಲ್ಟಮ್ ಪುಲ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ರೇಷಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್, so that we will get this parallel sides. ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳ್ಕಿದ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್ ಆನ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೇಷೋ? ಈ ರೇಷೋ ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಬೈ ಕೆ ಎನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೈ ಕೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಎಮ್ ಬೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಎನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರೇಷೋ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಎನ್ ರೇಷೋ ಸೇಮ್ ಅದ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ and this equals to what we can do? Most repeated already two theorems I have done. No, LM by KR, LM by we can take KR. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಎಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲದ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಿ ಎಮ್, ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲದ CM by I have taken RN, RN is over here, and then again LM, LM complete is by RN. Fine. So yes,
LC value is 9, KN value ಎಷ್ಟದ? KN value is 12. Again CM value is how much we have? 12, and RN value how much we have? 6. LM ಎಷ್ಟದ? 12 plus 9 is nothing but what? 21, and KR we need to find over here. Okay, so ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೋದು ನೀವು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ 12/6, that is 2. 21/2, 21/2 ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. 28 and sir, not only this lesson, all lesson. Sure madam, once exam time will come, will do. Okay. LM/KR. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್? ಎನಿವನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಂಟ್? ನಾ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ದರ್, ನೋಡಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, and I am telling that this is parallel. Okay, KR is parallel to what over here students? Whatever KR is there, this is KR, correct? KR is parallel to LM, correct? LM estada? We have complete LM as 12 plus 9, this is 21 centimeter. KR estada? We don't know, we need to find the parallel side. And okay, ಇಲ್ಲಿ n ಅದ, fine, we have n over here. This MR 7.5 ಅದ, correct, and this we have 6, this we have 12, and this we have 15. Clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ? The corresponding sides are in the same ratio. Sir, option 4 is correct. ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫೈನ್, ವೆರಿಫೈ ಬೈ BPT ಸರ್. BPT ಇಂದ ಅದ BPT ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಫೈನ್, ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಂತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, because we know this parallel side. If these are in the same ratio, which are not in the same ratio, clear? Tell me the ratio, no? Ratio ಹೇಳ್ರಿ chat box ನಾಗ ಮಾಡೋಣಂತ. If you tell me the ratio, then definitely we can do, right? So from here students, if I take nk by kn is equals to nr by rm. Okay, fine. C is the answer. Trigonometry also we will do, don't worry. Is this ratio same? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, NK ಏನದ 12/15, KL is 15, NR is 7.5 divided by 6. ಈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ ಏನು ರೇಷಿಯೋಸ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.
12 divided by 15 is 0.8 and 7.5 divided by 6, sorry, 7.5 divided by 6. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ okay, leave students. Next class I'll explain this problem. Okay, fine. Substitute the given values into the proportionality 9 by 12, 12 by 6, lm by 7.5. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್. ಎಲ್ ಸಿ ಬೈ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಕೆ ಬೈ ಕೆ ಎನ್. ಎಲ್ ಸಿ ಬೈ ಸಿ ಎಮ್ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಸತಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡತ್ತೇನೋ. Okay, you are telling that LC by CM, okay, LC by CM is equals to LK by KN. LK by KN is equals to CK by MN. ಹಾಂ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಿ. LC is what? 9. CM is what? 12. LK is 15. KN is LK by KN is 12. CK we don't know. MN value is 13.5. Clear? Okay, 9 by 12, 12 by 6. Okay, clear? Fine. From here, if you see, ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15 by 9 is equals to CK by 13.5. Clear ada? So 3s are, we have 5s are. So 5 by 3 is equals to CK into 26 or 27 by 2. Clear? So from here CK value ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ 27 by 10. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತದ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಬೇಡ, ಬಿಡ್ರಿ. Fine, I'll delete this problem. Next we have students, ಎರಡು theory ಉಳಿದಿದಾವ. That is SSS criterion. We have SSS criterion. So in SSS criterion, if two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then the corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. Clear? ಇಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಿ, ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಭಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ 100%. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ SSS criterion students. We are telling that two triangles, sides of one triangles are proportional to the sides of the other triangles. Clear? Sides of one triangle are proportional to the sides of the same triangle, that is are in the ratio, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. One more method by construction, taking the median construct ಮಾಡೋದದ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ NCERT ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ,
ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಹೌದಮ್ಮ ರಜನಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ದು LBA ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನವರಿ ಆರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ SAS criteria. ಓಕೆ, SAS criteria, side angle side criteria. ನೋಡ್ರಿ, if one angle of a triangle is equals to one angle of the other triangles and the sides including these angles are in proportion, then also we can tell that the two triangles are similar. Clear? Proof is not important. Proof important illa, just important ಇರೋದು ನಿಮ್ದೇನ statements. Statements use ಮಾಡಿ questions will come. Okay, so based on these statements we get questions. Proof important ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ? BPT and your AAA criteria. Done? Clear? Yes. Sir, 2 pair cross multiplication ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು, ಅದರ್ 2 times I tried, but yes, somewhere we are doing mistake. Can you do this, students? If PQ is parallel to RS and triangle PQ, you need to show that these two triangles are similar. Next class ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಟೈಮ್. Done? We can't see the figure. Okay, chalo, I'll draw it. Here we have P, here we have Q, here we have R, and here we have S, and this is O. Clear? They are telling that these two sides are parallel. Now it is visible, ma. Okay, so we can tell that your angle, since it is given that, since given, fine, easy other, PQ is parallel to RS. Since it is given PQ is parallel to RS, we can tell that your angle QPS or QPO is equals to angle RSO, and also students your angle PQO is equals to angle SRO, because these are what? Pair of alternate angles. Pair of alternate angles, because this is the transversal alternate angles. Clear are the pair of alternate angles. Also students, along with this we have your angle POQ. Yes, angle POQ is equals to angle SOR, because this is your vertically opposite angle. So from by AAA criteria we can tell that your fine AA criteria in the triangle POQ adna ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, POQ is similar to triangle SOR. Clear? Easy problem, 2 marks. Easy problem, 2 marks over here. Yes, very nice Abhi. 2023 boards. Two marks. Clear? Done ada? Important question alla. Fine. ಅಷ್ಟ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನಾಗ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪೋಲ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್.
ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. Done? Chalo, easy adala. So from here students, they are telling that PQ is parallel, this side is parallel to MN, correct? So we can tell that your KP by PM is equals to KQ by QN. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes on. Clear ada? Now KP by PM, they are telling that it is 4 by 13. We don't know the value of KQ and KN. Correct? This complete value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This complete value has been given to us. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಇದು, because little bit of twist is there. This complete value they are telling that was 20.4. Now students, from here KQ ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು KQ. I'll take the reciprocal, okay? ಎರಡು ಸೈಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. PM by KP ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, and here we have QN by KQ. Okay, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. PM by KP already we know it is 13 by 4. QN value QN value ಏನದ? Can I write down QN as complete KN minus KQ? Complete KN ಇಂದ KQ ತೆಗೆದ್ರೆ QN ಸಿಗ್ತದೆ, minus KQ divided by KQ. Correct ada? Now from here students, you have 13 by 4, KN by KQ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, and here we have KQ by KQ is 1. ಮಸ್ತ್ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Yes or no? Isn't it nice? Clear? Done? So what do we have over here? ಹೇಳ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಸ್ತದ, ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 13 by 4 plus 1 is equals to KN by KQ. So which is 4, if we add here we'll get 17 by 4 is equals to KN value is 20.4 divided by KQ. So if you cross multiply, KQ is equals to 20 by 4 by 17 into 4. Quickly tell me the answer students. ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್. 4.8. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಭಿ ಖುಷಾಗತಿ? ಓಕೆ, ಸೊ 20.4 into 4 divided by 17. 4.8 is the answer. 4.8 is the answer. Clear? Option, this is correct. Done? Clear? Option D is correct. Yes. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಚಲೋ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, fine, you can practice this problem over here. Done? Yes. So that's it. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥೇರಮ್ಸ್ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ fine. In the next class we will do what students now, your trigonometry. Difficult ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದಾ, but it is most easy. Clear? Fine. So it is the most easiest question. Fine. So next class ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ students. Thank you for joining. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Take care of your health. Thank you my dear students.